Selamat pagi kelas. So today we are going to continue with the second chapter of this subject, that is multiple integral. Okay. So for this subject you are going to learn about double integral, and then kita akan ada triple integral, and then we have double integral in polar coordinate, double integral in spherical coordinates, so on and so forth. Okay. So kita tengok, we will take a look into the, what we call it, into the slide. So let me share my screen. Okay. So multiple integral. We have the first part that is about double integral. Then the second part will be about triple integral. So it is actually a continuation from what you have learned in engineering mathematics 1. If you still remember, there is a topic about integration, by which you are going to learn about how to find the area under the curve or the integration by using all other what we call it, criteria, not criteria, types of integration. You have part by part, we have tabular method, and then you have by substitution. Okay, so that kind of integration. But in this subject, you are going to learn about the continuation of that integration. But we are going to see the double integral and also how you are going to change the integration from x, y, and z into the form of polar coordinates. Okay. So kita tengok the learning outcome. Okay. So in this chapter, you are going to learn about evaluating the double integral, and then we have double integral over non-rectangular regions, and then we have double integral in polar coordinates, the triple integral in cylindrical and spherical coordinates, and the moment and center of gravity as one part of the application of double integral. Okay. So double integral. The first one is about double integral. Then we are going to see for integration with single variable, you are going to denote integration for the function f of x with respect to dx will be taking the integration from a to b. Okay. So in this case, integration is actually not equal in, we can say that taking the integration of a function is actually we are going to find the area under the curve of fx from a to b. Okay. So for two variable, the double integral will become integration over r is the region at which you are going to integrate for function of x and y with respect to dA. dA is what we call it, the area. So this dA, it can be your dx dy. Okay. It can be your dx dy or dy dx. Okay. So these two for what we call it, integration of two variables. Okay. Because you have your function is with respect to x. So either way, kita boleh put x first followed by y, or you may also put y variable first followed by x variable in the next one. So this integration, if you put x first, so this will be from x1 to x2. And then for y, it will be y1 to y2. Okay. And the same goes the other way around. If you take your y as the first one, you are going to have y1 up until y2 as your area of the integration with respect to y variable. And then you are going to have x1 up until x2. Okay. For the integration of the second variable of x. Okay. So this is a double integral. The idea, the basic idea of double integral. Dapat Faham Hui. Senyap je tu. Dapat Doktor. Dapat. Okay. Semua dah bangun dari katil, aku tahu masih berada di atas katil ni. Dah bangun dari katil Doktor. Wah, bagus. Susah nak jumpa lelaki macam tu zaman ni. So that's very good. Sebab hari ni hujan kan. Biasa Doktor.
Humble. Okay. So the what we call it, the hasil of the integration will give you the volume under the surface of region R. Later on we will see what does it mean by the volume under the surface in the region R. Okay. So the region could be rectangle, triangle, circle or something else or any other form of solid that we are interested. So dapat ini? This is about double integration. So next on, kita ada how you are going to determine the double integral. So this is what I told you before. If you take x variable first and you are going to have a and b is for the area of x, meaning that x taking the value between a and b, okay, and y taking the value between c and d. That's the reason why if you do the integration with respect to x, so we are going to solve for x first, okay, settlekan untuk x and then follow by hasil dia, you are going to integrate with respect to y. Okay. Sama macam derivative. First you solve for x or y variable, the one that you are interested. Okay. Or if you take the integration with respect to dy over dx, then you are going to have, this is the, what we call it, the area for y, and then you are going to have the hasil of the integration over here, and then you do the integration with respect to x. So this is the hasil for x. The what we call it, do the integration for the next one is for x from a to b. Okay. First integration inside. Okay. So there are some properties. Untuk yang baru join, slide saya dah letak dekat dalam files Microsoft Teams. I'm so sorry that I forget to put the slides earlier because due to some works and yeah, made me forget. Busy schedule. So nanti lepas ni saya akan letak slide on in the next chapter of chapter 2. So this one for the properties of double integral, if you have the function of x and y and g, x, y are continuous, okay. So if you have fxy and gxy are continuous, then we are going to have a constant multiple where c is the constant multiple. So to do the integration for this one, we can pull out c over here. So pull out c, you are going to have integration for fxy dA with respect to r. R is the region of the integration because we are dealing with area under the curve. So the region will, you are going to have the region later on, meaning that x taking the value from where to where and y taking the value from where to where. Okay. So the properties for the first one, you have a constant here. We can just pull out the constant and do the integration for the function of x and y. Okay. The next one, if we have the sum and difference of function integration for function f dan juga g. In this case, you have two functions, f and g. So we can actually do the integration for f function first, and then you can pull out the plus or the minus sign, okay, the addition or the subtraction. Then you do the integration with respect to function of g. So the hasilnya nanti the one that we can sum up or do the distract. Okay. So this is the properties of double integral, the sum and difference. Ada soalan so far? Boleh follow So the summation and addition for the properties of what we call it double integral. Then the next one, kita ada domination. If function f is the one that dominate, that is greater than 0, the value of the function, then if the integration you get the value is greater than function, meaning that function f is greater than 0 on the region of R. Okay. And then if we have function f is greater than function g, okay, the integration of function f will be greater than integration than function g will if function f itself is greater than function g.
So the hasil of the integration, you are going to have f is greater than g as well. Okay. Then additivity, if you have region by which region R is divided into two areas, R1 and R2. And this is whole region of R. So, in order to find the integration of this region, actually kita boleh pisahkan region R and region 1. So, R1 is here and then we do the integration for f function again, but this time with respect to R2. So, this is the additivity rules for double integral. Okay. Actually, these properties is the same for single integral. And then what are other properties that we have? Okay, given that R is a subset of R1 and R2 is a subset of R, and the intersection of this subset is equal to null set or 0 or does not exist. Okay, so how we are going to solve the double integral? So double integral over rectangles, Fubini's theorem for rectangular region. If you have function of x and y is continuous throughout the rectangular region, given that the region R is taking the value, x taking the value between A and B, and then C is taking the value, y is taking the value between C and D. Okay, so integration for the function of fxy terhadap region R akan sama dengan integration terhadap x from A to B, then you do the integration bagi y from C to D. Or equivalently, if you want to do the integration with respect to y first, boleh je. So first integration from y from C to D, and then you do the integration from x between A to B. Okay. So this is the Fubini's theorem for rectangular region. Okay, dapat? So we will take a look into example. So the first one, integrate xy plus 8y dx, dy dx. Okay. So how we are going to solve this one? So integration for this one, first you can solve either. Okay. Kita boleh integrate terhadap dy dx. Dan saya tukar kepada saya punya iPad. Share screen. Alamak. Okay, cuba buat dulu that integration. Cuba settlekan this integration. So integration, evaluate integration of this function with respect to x and y. So if you want to solve for this integration, so for that integration, before I change to my iPad, so that I can show you the step by step in doing so. Okay. Take a look at the first one, integration.
Okay, integration with respect to xy tambah 8. So if you take a look at this one, kita ada y here and then nak buat integration with respect to dy dx. So in this case, y punya area is from 0 up until 2 and then we have x is taking the value between 0 up until 3. Okay. So if you are confused, integration from 0 to 3, integration from 0 to 2, xy plus 8 dy dx. So we can solve integration with respect to xy tambah 8 daripada 0 from 2 dy first. Okay, you put all of that thing in the bracket. Then later on baru kita do the integration with respect to x. So from 0 to 3, if you do the integration, integrate x, x will be assumed as a constant. Y is the one that we want to do the integration. So it will become xy squared over 2 plus 8y from 0 up until to dx. Okay. So daripada sini, then kita akan buat the integration with respect to x. So substitute the value you are going to have from 0 until 3, x over 2 y 2 kuasa 2 tambah 2 darab 8 dx. So it will become from 0 until 3, 2 kuasa 2 4 bahagi 2, it will become 2x tambah 16 dx. Okay. So sama dengan solve the integration with respect to x later on. Then awak akan dapat integration, this one will become 2x kuasa 2 over 2 plus 16x from 0 until 3. 2 bahagi 2 dia jadi x kuasa 2 tambah 16x. 0 sampai 3. So it will become 9 tambah 16 kali 3. So you will get the answer equal to 9 plus 48 equal to 57. So dapat Adam Rifa. But okay. So this is integration dy dx. Then cuba buat dx dy. Buat satu persatu if you are a bit confused how to solve that one. Variable yang kita berminat, that is the one that we are going to do the integration, and the rest we will assume as a constant. Cuma integration, kalau differentiation kuasa dia tu ditolak satu, but for integration you are going to add up another one for that particular, what we call it, integration. Done. This one. Awak try jangan copy je soalan apa nama jawapan yang ada tu. Make sure you try by yourself so that you get a better understanding in solving the double integral. Kalau dah, angkat tangan beramai-ramai. Dah, semua angkat tangan tu. Lupa pula cakap. Tunjuk tanda bagus. Okay, bagus. Okay, if you are done, let's say saya nak ubah the integration to become dx dy. Okay.
let's say saya nak ubah so that it will become dx dy apart from dy dx. Okay, so saya ubah soalan tadi, but this time you are going to have a dx dy. So integration of 0 until 2, 0 until 3, xy tambah 8 dx dy. So equal to 0 until 2, okay, 0 sampai 2, and then 0 sampai 3, xy tambah 8 dx. Okay, then we will solve for dy. So solving for x, you are going to have x squared y over 2 plus 8x. 0 sampai 3 dy. So you are going to have 2 and then 3 kali 3, 9 per 2 y tambah 24 dy. Okay. So yang lagi satu kosong. So you don't have to gantikan dengan kosong. Sebab kosong kalau you gantikan pun tak ada apa. But it actually in real memang it will become minus 0. Okay, dy. So equal to integration from 0 to 2, 9 per 2y. Okay, 9 per 2y tambah 24 dy. That is equal to taking the integration of this one, dapat 9 per 2 y kuasa 2 per 2 tambah 24 y. 0 sampai 2. So dapat 9 per 2, 4 per 2 tambah 24 kali 2. So awak kira lah 4 kali 9 apa? 36. Bahagi 4 dapat 9 tambah 48. Okay. 9 plus 48. So you are going to have this one equal to 57. Itu jawapan dia. So dapat So in other words, kita boleh cakap reversing the order of the integration will give you the same answer. Okay. So that is what it means by apa nama dia? Ubah dia punya, tadi kita ambil dy dx, but then we change with dx dy, still we get the same answer for both of the integration. So reversing the order of the integration will produce the same answer. Will give you the same answer. Okay, Dan. Seorang je, Dan. Yang lain? Okay, done. Okay. So reversing the order of the integration will give you the same answer.
So revision the order and give you the same answer. So let's try this exercise. Cuba buat exercise ni. Okay, try the first one. Integrate 4xy tambah 3y. Okay. Taking the integration from 0 to 2 and 0 to 3. dy dx. Integration 0 ke 3, 0 ke 2, 4xy tambah 3y dy dx. Okay. Sama dengan integrate daripada 0 ke 3, integration 0 ke 2, 4xy tambah 3y dy then dx. So, integrate terhadap y dahulu. Integration from 0 to 3. And then awak akan dapat 4 x. Okay. You are going to have 4x y kuasa 2 per 2. Tambah 3y kuasa 2 per 2, 0 up until to dx. So, integration 0 ke 3, 4x, 2 kuasa 2, 4 per 2, tambah Q3 darab 2 kuasa 2, 4 per 2, dx. That is integration from 0 ke 3, ke 2, ke 3, 4 bahagi 2, 2 kali 4, 8x, tambah 6, dx. Okay. So, 8x kuasa 2 per 2 tambah 6x 0 ke 3. 4 darab 9 tambah 6 kali 3. So, dapat jawapan dia sama dengan 54. Okay. This one integrate terhadap dy dx. So, cuba reverse the order of the integration. Cuba reverse, but this time around, you are going to have integration from 0 to 2, 0 to 3. So, reverse the order, tapi dia punya boundary pun kena ubah. Okay. So that you know, x, y ambil nilai daripada berapa ke berapa. Dx, dy. In this example, x is taking the value between 0 ke 3 and y is taking the value between 0 to 2. So reverse the order, kena reverse juga, kena tukar juga dia punya boundary of the integration. Okay. So cuba settlekan. Reversing the order of the integration, what will you have? Dapat jawapan sama tak? So, reversing the order, this one you are going to have sama dengan 0 kepada 2. Integrate 0 ke 3, 4xy tambah 3y. Okay. Dx, dy. Sama dengan 0 ke 2, 4x squared y per 2
tambah 3xy. 0 sampai 3. Okay. dy. Integration 0 ke 2. 4 bahagi 2 dapat 2. 3 kali 3, 9. Y tambah 3 kali 3, 9. Y. dy. 0 ke 2, 18y tambah 9y dy. So sama dengan integration 0 ke 2, 27y dy. So 27y kuasa 2 per 2. 0 sampai 2. So 27 darab 2 dapat jawapan dia 54 juga. So dapat So reversing the order will give you the same answer. So yang dah cuba buat the next question. Soalan? Okay. Done dah? So tengok the next question. Dia kata calculate integration over the rectangular region R for fxy given that fxy sama dengan 2x 2y tolak 6x. X taking the value between 0 to 2, y taking the value between 0 to 1. Meaning that kita nak buat integration 2y tolak 6xy. Okay, katakan saya ambil dx dulu. X from 0 to 2 and then dy from 0 to 1. Okay. So solving for this integration, integrate 0 ke 1, 0 ke 2. 2y minus 6xy dx dy. So solving for this one, 0 to 1, you are going to have 2xy tolak 6x kuasa 2 per 2y. 0 sampai 2 dy. So equal to 0 to 1, 2xy tolak 3x kuasa 2 y. 0 sampai 2 dy. So equal to 0 to 1, gantikan x dengan 2, 2 kali 2, 4y tolak 2 kali 2, 4 kali 2 kali 2, 4y tolak 2 kali 2, 4 kali 3, 12y. Okay, dy.
So dapatlah 4y kuasa 2 per 2 tolak 12y kuasa 2 per 2, 0 sampai 1. Sama dengan 2y squared tolak 6y squared, 0, 1. So dapat 2 tolak 4, 2 tolak 6, negatif 4 jawapan dia. So dapat the answer is equal to -4. Okay, done. Apa? Okay, hopefully everyone is done with that one. So kita tengok the next one. Kita ada this one. So the next one kita ada Fubini's theorem. Okay, for non-rectangular region. So if fxy is continuous on region R, then in R is defined for x taking the value between a to b, and y is defined as a function of x. So if you take a look at this one, g y is taking the value between g1x, g2x, meaning that yang ini adalah function of x, another function of x. Okay, this is also another function of x. So in order to solve this kind of integration, awak kena buat dx first, sebab dekat dalam dy first, sebab dalam sebutan y ni adalah function of x, function dalam sebutan x. Okay, so g1 and g2 are continuous function. Okay, from are continuous on a to b, then integration for the function fxy dA over the region of R, it will be taking the integration for y with respect to from g1x up until g2x. And then we will solve the integration for x taking the value from a to b. So kita akan selesaikan y dulu, so nanti hasil integration akan dapat dalam sebutan x. Then only kita akan solvekan untuk x function. Okay. Then if R is defined for the function of y taking the value between c and d, and ini adalah y taking the value between function and d, yang ini x bukan y. So betul kan? Dan x pula equal to function between h dan juga h1 and h2, by which h1 and h2 both dalam sebutan y. Okay. So then kita akan dapat integration over the bounded region R for fxy dA akan sama dengan integration from for fxy dx first, sebab x taking the value between h1 up until h2, and then y taking the value between c and d. So we will solve the integration terhadap x first, sebab dalam x tu ada sebutan y, then baru you solvekan untuk sebutan y. Okay. So this is the integration over non-rectangular regions, yang mana awak ada function tu dalam sebutan function lain. Okay.
So daripada sini apa nama dia? Take a look at this one, then kita akan tengok example. Okay. So example, evaluate integration from 0 to 1 for y dan x between x for y taking the value between x squared up until x dan x taking the value between 0 up until 1. Okay. For the function of x plus 1. So in this case, y is berada antara x squared sampai x. Dan x pula is taking the value between okay, and x taking the value between 0 and 1. Okay. So in this case pula, x taking the value between y dan juga set y, dan okay, and then y pula taking the value between 0 to 1. That is why kita dapat that kind of this one. Dia punya boundary of the integration. Okay. So kita cuba solvekan the first one. Okay. So let's try to solve the first function. Okay. Evaluate 0 ke 1 x squared sampai x tambah y dy dx. So dapat apa? Okay. So 0 kepada 1 x y tambah y kuasa 2 per 2. Y taking the value between x squared sampai x dx. So kita gantikan dalam y. Okay. We will substitute x ni dekat dalam y dan x this one pun akan kita gantikan dekat dalam y. By which it will become integration 0 kepada 1. Okay. X darab x tambah x kuasa 2 per 2. Okay. Tolak x darab x kuasa 2 tambah x kuasa 4 per 2 dx. Okay. So, daripada sini akan dapat integration daripada 0 kepada 1 x kuasa 2 tambah x kuasa 2 per 2 tolak x kuasa 3 tolak x kuasa 4 per 2 dx. Okay. So, sama dengan integration 0 ke 1. We are going to solve for this integration. Terus selesaikan terhadap x. So, x kuasa 3 per 3 tambah x kuasa 3 per 6 tolak x kuasa 4 per 4 tolak x kuasa 5 per 10. So, substitute with 0 and 1. So, gantikan. Cuba gantikan berapa jawapan akhir?
Okay, done. Ke depan. Per 20. Betul. 3/20. So dapat yang lain. Itu jawapan dia. So cuba buat soalan kedua. Those who have finished. Done. Okay, kita tengok the second one. Apa jawapan? Yang done. Tiga per 20. Betul. Okay. So kalau awak try yang the second one pun still dapat jawapan 3/20. Dia sebenarnya lebih kurang dengan region yang first. So this one equal to integration 0 to 1. Kita buat integration y sampai set y x tambah y dx then dy. Okay. Sama dengan 0 kepada 1. Integration this one is x kuasa 2/2 tambah xy y sampai set y dy sama dengan 0 sampai 1. 1/2 set y kuasa 2 tambah y darabkan dengan set y. Okay. Set y darab y. Okay. Set y darab y. Tolak y kuasa 2/2. Tolak y kuasa 2. Dy. Sama dengan integration 0 sampai 1. Set y kuasa 2 jadi y per 2. Tambah y kuasa 1/2 tambah y kuasa set y darab y is this one is actually y kuasa 1/2 tambah 1. So y kuasa 3/2 tambah y kuasa 3/2. Okay. Sekejap okay, tu dah. Okay, betul. Y kuasa 3/2. Tolak dengan 1/2 y kuasa 2 tolak 1. 1/2 tolak 1 dia jadi 3/2. Tolak 3/2 y kuasa 2 dy. So dia akan jadi y kuasa 2/2 tambah y kuasa 3/2 tambah 1. So you akan dapat y kuasa 5/2. So y to the power of 5/2 per 5/2 tolak 3/2 y kuasa 3/3. Daripada 0 sampai 1. So jadi y squared over 2 tambah 2/5 y kuasa 5/2 tolak y kuasa 3/2. 0 until 1. So 1/2 tambah 2/5 tolak 1/2. So jawapan dia akan dapat sama dengan 3/20 juga. Okay. Ini y kuasa 2/4. Silap. Okay. So this one y kuasa 2/2 it will become
Y kuasa 2/4. So betulkan ini Y kuasa 2/4. So it will become Y kuasa 2/4. Okay, 1/4. Tambah 2/5 tolak 1/2. So dapat jawapan 3/20. Dapat tak? Sama tak jawapan with my answer? Oi, sama tak jawapan dengan saya punya? Sama doktor. Sama. Okay. Dapat yang lain? So kalau done, kita rehat sekejap, kita sambung 10-5 minit. Siapa nak pergi toilet, bagai, nak rehatkan mata. So 10 minit, we will continue back again. Dengan second part of double integral.
Okay, semua ada? Okay, semua ada? Okay, ada. So, ni about integration. If we have function or integration over non-rectangular region. Okay. So the next one, we will take a look into integration of okay. So the next one kita ada type of region. That means you want to determine the integration based on the region. You have the sketching and then you want to see what is the region of the integration. Okay. So type of region, if we have type 1 region, meaning that the region is bounded left and right by x equal to a and x equal to b. And below and above by y equal to g1 and y equal to g2. So yang ini adalah type 1. Meaning that dekat bawah dia ni, x ni, kalau awak lukis, you dapat x is this one. Okay, so this is the region for x. X taking the value between a and b, and belah atas ni pula untuk y. So y ni pula dia adalah function dalam sebutan x. So this is equation of y equal to gx and y equal to g2. So in this case, y akan mengambil nilai antara g1x and also g2x. Okay. So from here, integration awak akan jadi integration of fxy. Then we are going to solve for dy dx. Okay. Sebab y awak tu mengambil function g1 dan juga g2x, dan your x is from a to b. So yang ada value kita akan letak dekat belakang, so that the hasil of the integration will be in term of number. Kalau awak letak y dekat belakang, y is the second integration, then hasil integration awak tak akan dapat dalam sebutan nombor lah. Okay, akan dapat dalam sebutan x, which is tak selesai your integration. Okay. So the next one, kita ada type 2 pula. Type 2, if your region is bounded by y equal to h1. Okay. Type 2 is the case when your region is bounded by x sama dengan h1 y and x equal to h12. Meaning that equation awak tu kalau lukis graf dia, dia akan jadi sengit ke belakang. Bukan sengit ke belakang, dia macam mana? Dia jadi macam ni pula, berdiri. Kalau yang first one, this one dia dalam keadaan baring, and this one akan dalam keadaan berdiri. The solid is in the bentuk berdiri. Okay. Siapa ni? Terbuka kamera. Okay. Nampak no tu tengah atas katil. So daripada sini, you are going to have your integration. X will be the one that is from h1y and x kedua akan berada dalam sebutan y, h2y. Okay. Dan y awak pula yang akan berada dalam sebutan c to d. So this is your y. So y is taking the value between c to d. Okay. So dia punya integration for this one akan jadi integration x will be the one. Okay. Yang kita akan integrate. Sebab x dalam sebutan y. And then y akan jadi dalam sebutan c ke d. Okay. So this is how we are going to solve the integration. Okay. Kena tengok rajah dia. Rajah awak tu baring atau berdiri. Kalau baring, yang mana kita nak solve? So kita akan solvekan untuk y and then x. If your diagram is in the form of berdiri,
Then kita akan solvekan untuk x first follow by y. Because x is a function of y. So dapat this one? So in this case, kalau awak ada dia punya keadaan macam ni, we have to do the sketching of the solid. Kalau macam contoh sebelum ni, dia just bagi equation, dia tak suruh awak sketch. Tapi kalau dia tak cakap, we have to do the sketching. Okay. So steps to find the integration. First one, sketch the region bound and label the bounding of the curve. Okay. Then step 2, find the y limit. Step 3, find the x limit from your sketching. Okay. From your sketching, determine the x limit and also the y limit. Then step ketiga, step keempat baru dapatkan dia punya solution. Okay. So, faham ini so far? So, let's take a look at this example. Okay. Sketch the solid. Sketch the region of the solid whose base is the region in the xy plane. So dia punya base, tapak dia in the region of xy plane that is bounded by circle x squared plus y squared sama dengan 1 dan the line x tambah y sama dengan 1. While the top of the solid is bounded by this equation. So, step 1. How we are going to solve for this one? Okay. Step 1, sketch the region. Okay. Sketch the region. Okay. So yang dia kata whose base is the region in xy that is bounded by circle. So kita ada satu circle x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 1. And then kita ada lagi satu straight line. Okay. Straight line of x tambah y sama dengan 1. Okay. So, daripada sini, kalau awak tengok, awak ada x dan juga y. Okay. This is your xy punya ni. What we call it? XY punya base. Okay. So ada circle x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 1. Meaning that you have circle here with the radius of 1. X tambah 2. This is x kuasa 2. Okay. This is x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 1. The circle. Okay. Then ada straight line x tambah y sama dengan 1. So macam mana nak buat? Bila x negatif 1, x tambah y sama dengan 1. So macam mana equation x tambah y sama dengan 1? So kalau awak tak tahu lukis, gantikan dia. Kan? Gantikan titik. X tambah y sama dengan 1. So bila x sama dengan 1, y akan sama dengan 2. So bila x sama dengan 2, y akan sama dengan 3. Bila x sama dengan 0, y akan sama dengan 1. So dekat sini x kosong, y sama dengan 1. Then bila y sama dengan 0, x akan sama dengan 1. So akan ada satu garisan dekat situ. So kita ada circle tadi. We have the circle. Okay. X plus y equal to 1. X kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 1. Then awak ada bila x kosong, y kosong. Bila x kosong, y 1. Bila y kosong, x 1. So lukis garisan dia. Dapat this is the line. Dan ini adalah garisan x tambah y sama dengan 1. Okay. So dekat mana dia punya rantau berlorek yang kita nak buat integration? Sebab dia ada bagi tahu satu condition lagi. Okay.
base, bagi satu condition, the base is the region. Okay, is the region in XY plane. So dekat mana? Yang dibatasi oleh kedua-dua garisan ini dan juga satah XY. So saya bagi nombor 1, 2, 3, 4, 5. So dekat mana rantau berlori? 1, 2, 3, 4, 5. Oi, jawab dia. Ada soalan ni. 4 kod. 4 kod. Okey, yang lain? 5 kot. 5. 5. Kenapa 5? So betul, jawapan dia 5. Sebab dia dibatasi garisan ini dan juga circle tu. Kalau awak ambil 4, dia kat bawah. Okay, dia kata dia punya base adalah XY plane. So, it is 5. Sini adalah dia punya rantau berlori. So, ini adalah region R kita. Okay. So, step kedua, from region R, okay, step kedua, okay, dan ketiga, okay, from shaded region R, determine, okay, boundary for limits for X dan Y. X dan juga Y. Okay. So, dia ada dua, kita ada dua tadi. Kita ada type 1 untuk yang baring, okay, dan kita ada type 2 untuk yang solid berdiri. So, yang ini awak boleh tentukan sama ada type 1 atau type 2. Okay. So, take a look at this previous one. Kalau dia adalah type 1 tadi, okay. So, from the previous slide, okay. So, kita tengok sini. Kalau dia adalah type 1, this is type 1. Okay. If it is type 1, dia punya pergerakan daripada bawah ke atas. Okay. This one first. That means awak akan integrate with respect to Y first dan Y dalam sebutan G1 dan juga G2. Okay. Then gerakkan bawah ke atas, then baru kita gerakkan dia kiri ke kanan. Ini pergerakan kedua. Okay. So untuk type 1, type 1, okay, integration awak is dy dx, dia akan gerak daripada atas ke bawah, and then kedua second pergerakan dia is kiri ke kanan. Okay. But for type 2, kalau awak tengok untuk type 2 ni pula, dia punya pergerakan dia akan jadi X first and then X dalam sebutan Y. So kita akan gerakkan dia kiri ke kanan first. Garisan ini akan menemui garisan ni, then baru kita akan gerakkan dia atas ke bawah. Okay. So for type 2, kita akan buat integration with respect to dx dy. So pergerakan first kiri ke kanan. Okay. Second pergerakan adalah daripada atas ke bawah. So ni dua benda penting yang awak kena tahu. Okay. So that you know. Kalau awak ni, if you understand, then should be fine lah as well. Kena tahu pergerakan dia. So nanti kita akan apply this type of concept dalam region yang kita dah buat tadi. So boleh salin dulu, siapa nak salin? And you can fahamkan from that one.
Okay, done with this one. Zafri cakap 5. Dapat Zafri. Done lah, yang ni. So, cuba angkat tangan siapa yang done. Please show the good sign if you are done with this one. Okay. So, semua done. Kita balik semula kepada sketching kita. So, awak tengok sketching awak ni berdiri ke menegak? Adakah dia berdiri atau menegak? Berdiri atau baring? Okay. Does this sketching baring or berdiri? Baring or berdiri? Okay. So nak kata baring tak baring, berdiri pun macam tak berdiri kan. Sketching awak ni sebenarnya dia menyerong. Kan? Dia menyengit, menyerong macam itu kan. Dia macam bersandar di dinding. So tak berdiri tegak, tak baring betul. So macam mana kita nak tentukan dia punya region daripada sini? So from here kita boleh guna dua-dua. You can use either type 1 or either type 2. Okay. So from here, because you can use either type 1 or either type 2, kita take a look how you are going to solve for this one. Okay. So daripada sini tadi kita dapat the form of the solid. Saya lorekkan rantau dia sahaja. Kita dapat dia macam gini. Something like this. Okay. So you have this is your x, this is your y. This is x squared tambah y squared sama dengan 1. And this is x tambah y sama dengan 1. This is 1, this is 1. Titik dia. So daripada sini, we want to do the sketching from here. What we are going to do, let's say saya nak gunakan type 1 region. Okay. So if I want to do type 1 region, dia punya movement, apa tadi? Type 1? Bawah ke atas. Bawah ke atas first kan. So kalau type 1 daripada bawah ke atas. Okay. Bawah ke atas. Okay. Then kiri ke kanan. Okay. Kiri ke kanan. So bawah ke atas dengan syarat in this case y dalam sebutan x. Y dalam sebutan x. So awak punya function akan jadi y berada dalam sebutan berapa antara x. So kita nak tentukan dia punya limit. Sebab awak ada rajah je. Soalan tak bagi pun limit daripada mana ke mana. So gerakkan daripada bawah ke atas. So saya nak dapatkan dalam sebutan equation. I move this point daripada bawah ke atas. Line paling bawah akan menemui line paling atas. Okay. So line paling bawah, this one adalah x tambah y sama dengan 1. Tapi kita nak dia dalam sebutan y. Meaning that this equation will become y sama dengan x tambah 1. Kita nak sebutan dalam sebutan x. Okay. So dia bergerak daripada bawah, dia akan bertemu dengan titik garisan x tambah y sama dengan 1 first, and then dia akan bertemu dengan garisan circle. So the circle punya equation juga saya nak dalam sebutan x. So this equation is actually y kuasa 2 sama dengan 1 tolak x squared. Or y sama dengan set 1 tolak x squared. Okay. So from here equation for y is actually daripada x tambah 1 sampai set 1 tolak x squared. Okay. So this is the equation for y. Satu tolak x lah. Y sama dengan 1 tolak x. Salah. Hampir orang tak beritahu. Y sama dengan 1 tolak x. Okay. So 1 tolak x, y sampai equation set 1 tolak x squared. So then gerakkan kedua daripada kiri ke kanan. Okay.
titik paling minimum ke titik paling maksimum. X kena ada dalam sebutan nombor. So this is the first movement and this is your second movement daripada kiri ke kanan. So berapa? X taking the value between what to what? Oi. 0 to 1. 0 to 1. Okay, betul. Okay. 0 to 1. So ini adalah dia punya boundary. 0 to 1. So from here, kita boleh tentukan dah dia punya integration. Integration, lepas tu dia cakap tadi dekat dalam soalan, on the plane of 4x tambah 2. So, daripada soalan dia, from question, dia ada cakap, okay, on plane of fxy sama dengan 4x tambah 2. So daripada sini integration dia akan sama dengan integrate lagi 4x tambah 2 and then dy dx. Yang mana y is 1 minus x, sed 1 minus x squared and then x between 0 to 1. Okay. So ini adalah untuk type 1 region. Okay. So cuba buat untuk type 2 pula. Okay. For type 2. Awak kena faham benda ni sebab nanti for the next chapter dia akan jadi lagi susah daripada the basic. So make sure you understand the concept of this one. How you are going to determine the what we call it, the region of the integration. So nanti saya upload video ni dekat YouTube, boleh tengok balik. Let's say if you have any confusing or you can catch up what we have learned today. Kenapa tak boleh padam ni? Okay. So lukis balik. Then kita nak tentukan based on type 2 pula. Okay. So this is x, this is y. Okay. So ini daripada 0 ke 1, 0 ke 1 and then kita ada equation this one. X tambah y sama dengan 1. This is equation x squared plus y squared sama dengan 1. So this is your shaded region R. Okay. So if you are using type 2, okay, type 2 region, okay, dia kalau solid awak tu terus berdiri atau baring senang. Awak boleh pilih salah satu je. Tapi memandangkan yang ini dia tiba-tiba menyerong. So kita cuba untuk dua-dua. Okay, type 1 and type 2. Tapi akhirnya type 1 or type 2, jawapan dia sepatutnya sama. Kalau salah tu salah boundary lah. Okay. So kalau type 2, first movement is daripada kiri ke kanan. Okay. Then second movement daripada bawah ke atas. Okay. Bawah ke atas. So dalam yang ini X dalam sebutan Y. Okay. X dalam sebutan Y. So kita kena relatekan dengan persamaan yang ada X tambah Y sama dengan 1 dan X kuasa 2 tambah 1. So pergerakan awak daripada titik yang this one. Ini. First. Okay. Titik yang ada garisan. So X dalam sebutan Y. Okay, X in term of Y and then Y dalam nombor bulat. Okay, kalau untuk X kena dalam sebutan Y. Daripada berapa ke berapa? What do you think about this one? Ada yang tulis dekat chat. 0 ke 1. Oh, tadi dah jawab betul. Yang ini
Tulis pula siapa yang dapat jawapan. X daripada berapa ke berapa? Daripada garisan yang saya lukis tu. 1 dekat situ. So dia akan bertemu dengan garisan X tambah Y sama dengan 1. Then garisan X squared tambah Y squared sama dengan 1. So from here, garisan awak tu olah balik supaya dalam sebutan Y. Okay. So apa jawapan? X dari berapa ke berapa? Satu tolak Y. Betul, 1 tolak Y. Lagi satu? Satu tolak Y square set 2. Betul. Okay. So X adalah dalam sebutan 1 tolak Y. Kenapa 1 tolak Y? Garisan ini dalam sebutan X. X sama dengan 1 tolak Y. So ini adalah garisan yang first dia jumpa. Dan second garisan dalam sebutan X akan sama dengan set 1 tolak Y squared. Okay. Set 1 tolak Y squared. So untuk Y pula, kita akan tentukan titik paling daripada titik minimum ke titik maksimum. So titik minimum Y ni dekat sini, garisan yang this one. So sampailah ke atas sini. Okay. So Y akan daripada sebutan 0 sampai 1. Okay. Baik. Y will be daripada 0 ke 1. Ini adalah garisan yang kedua. So by using type 2, so dia punya integration akan jadi 0 ke 1, 1 tolak Y, set 1 tolak Y squared, 4X tambah 2 dx dy. Okay. So itu adalah dia punya step kedua. Tentukan region. So step ketiga, evaluate. So boleh salin dulu siapa nak salin. Then cuba evaluate dapat apa jawapan dia. Done with this one. Soalan dia apa? Cache the region.
Oh, okey. So kita tak payah solve kan. Kalau nak ni awak selesaikan lah. Tapi ni dah jawapan dia. The value of the integration. Part XY sebab nak selesaikan ni kena guna tabular method. So saya tak selesaikan, tak apalah, kita tengok the next question. This is how you determine the region. Okay. Done class? So you can solve the integration later on. And I don't have the solution in that dan malas pula nak selesaikan. So boleh selesaikan sendiri nanti. Kita tengok the next example. Kalau done, cuba angkat tangan beramai-ramai. Okay. So, daripada sini, kita tengok the next example. Done yang lain-lain? So, you can solve the integration by yourself. Sebab soalan cakap sketch je, so saya buat sampai soalan dulu lah. So, there is a solution in here as well. Okay, soalan kedua. Evaluate integration of 2x plus y squared dA over the region R in the first quadrant. Okay, dia punya tips yang dia bagi first quadrant. Bounded by the axis and y squared sama dengan 1 tolak x. Okay. So, cuba sketch. First, sketch the region. So, cuba sketch dia punya region for this one. Aduhai. So, cuba buat dia punya sketching for this one. Dia kata bounded in the first octant. Okay. So, bounded in the first octant. Okay, X dan juga Y. Okay. But over the region in the first quadrant. So first quadrant meaning that quadrant pertama. This is quadrant pertama, kedua, ketiga, keempat. So in the first quadrant meaning that quadrant yang pertama. Q1. Okay. And Y kuasa 2 sama dengan 1 tolak X. So if you tak tahu, Y kuasa 2 sama dengan 1 tolak X, gantikan bila X sama dengan kosong, Y kuasa 2 akan sama dengan 1. That means Y akan sama dengan plus minus 1. Then bila X sama dengan 1, Y kuasa 2 akan sama dengan kosong. Okay. Then bila Y sama dengan then bila Y sama dengan kosong, okay, X sama dengan 1. So awak dapatlah semua titik-titik ni. Bila Y sama dengan kosong, X sama dengan 1. Dekat sini ada. Then bila Y kosong, X sama dengan 1. Bila X sama dengan kosong, Y sama dengan plus minus 1.
So itu adalah dia punya this one. Negatif 1 dan juga 1. Okay. Bila X sama dengan 1, Y sama dengan kosong. Bila Y kosong, X sama dengan 1. Betul lah? Okay. So macam mana bentuk dia? So dia sebenarnya adalah satu circle. It will be this kind of circle. Satu dekat sini. Ianya akan jadi satu circle. Okay. Tapi dia kata dia terletak dekat kuadran yang pertama. Meaning that dekat sini adalah dia punya shaded region. So this is the shaded region R. Okay. So ini adalah garisan Y kuasa 2 sama dengan 1 tolak X. Okay. So itu adalah garisan Y kuasa 2 sama dengan 1 tolak X. Dekat kuadran yang pertama. Okay. So this is the bounded region R. So itu adalah sebab soalan kata evaluate. Okay. Step pertama sketch. Step 1 sketch. Okay. Then step kedua tentukan limits of X and Y. So yang ini awak boleh guna either type 1 atau boleh juga guna type 2. Okay. So boleh guna mana-mana. So kalau guna type 1, dia akan jadi Y dalam X and then dia akan jadi apa nama dia tadi kalau type 1? Dia akan jadi atas bawah. First movement is atas to bawah and then second movement kiri ke kanan. Okay. So type 2 X dalam sebutan Y, then dia punya movement is kiri ke kanan. Second movement is atas to bawah. So cuba tentukan. Bagi saya jawapan untuk type 1 dan juga type 2. Let's say kita buat type 1 dululah. Atas ke bawah. Okay. Pada atas ke bawah. First and then kiri ke kanan. Second. So what will be the boundary for type 1? So Y dalam sebutan X. And what will be the X?
Macam mana nak tahu dia tu circle line based on equation? Macam mana nak tahu kalau apa nama? Selalunya memang awak tahulah kalau equation untuk circle x squared plus y squared sama dengan 1. Atau lagi satu cara macam saya buat ni. Saya gantikan nilai. Saya pun tak tahu dia circle ke apa. Cuma saya gantikan nilai. Saya gantikan dalam persamaan y kuasa 2 sama dengan 1 tolak x ni. Bila x kosong, y kuasa 2 tambah tolak 1. That means sebenarnya tambah tolak 1 dia akan jadi satu bulatan lagi dekat sini. Okay. Sebab bila x kosong, ni. This one is y tambah tolak 1 dekat paksi y tu. Okay. So itu dah dapat 2 titik dekat situ. So then bila x sama dengan 1, y kuasa 2 akan sama dengan kosong. So dapat satu titik yang ketiga dekat sini. Oh my god. Okay. Dekat sini. This is titik yang ketiga. Bila x3, y sama dengan 1. Then bila y kosong, x sama dengan 1. So gantikan nilai dia lah. Kalau awak tak tahu, gantikan x sama dengan 0.5. Dapat y berapa. Lepas tu x sama dengan 3/4. Dapat y berapa. So that is how we determine sama ada dia straight line ke, dia bulatan ke, dia ellipse ke, and something like that. Okay. So that is type y, type 1. Y, gantikan y dalam x. Okay. So untuk type 1, berapa dia punya y limit? Kosong ya doktor yang first ni. Yang first kosong, ya betul. Sampai? 1 minus x set 2. Sampai y minus x set 2. Okay, betul. Okay. So yang first ini adalah garisan. Kalau awak tengok garisan ni, daripada titik ni, yang ini garisan y sama dengan kosong. So kosong sampai y kuasa 2 sama dengan 1 tolak x. So this one is actually y sama dengan set 1 tolak x. Kosong sampai set 1 tolak x. Then untuk x, titik minimum ke titik maksimum dalam sebutan nombor. Berapa ke berapa? For type 1. X berapa? Tadi betul jawapan siapa nama ni? Syahrul. Betul jawapan Syahrul Aiza. Betul jawapan untuk y daripada kosong sampai set 1 tolak x. Lepas tu garisan kedua x daripada berapa ke berapa. So this one, garisan kedua is this one. Okay. Ini adalah garisan kedua. So titik minimum daripada kosong sampai 1. Okay. So dapat So integration. Yep. Kenapa yang y tu kita tak ambil dari titik kosong sampai 1 Kosong, sebab kalau awak ambil kosong sampai 1 ni kan, kalau awak ambil kosong sampai 1 ni, so ini dah ambil, awak dah ambil yang maksimum. That mean awak ambil kosong sampai 1 sini. Boleh ambil y sama dengan kosong sampai 1, tapi type 2 nanti. Sebab type 2 kan daripada kiri ke kanan first and then bawah ke atas. Dia sebenarnya kalau type 1 ni, awak ambil dia punya equation, this one, awak ambil apa nama dia, so kalau untuk type 1 ni, yang awak ambil this one, sebenarnya lukisan dia, kita ambil daripada kosong sampai bulatan. Okay. Awak ambil ayolah daripada kosong sampai sini. Then kita akan bertindan pula dengan kosong sampai 1. So semua garisan yang ini akan bertindan. Pertindanan antara this one dengan this one. Tu yang dapat apa nama dia? Tu yang dapat that kind of garisan. Okay. Dapat Cuma ni kita ambil daripada kosong sampai 1 sampai titik yang atas tu. So itulah. Boleh ambil y daripada kosong sampai 1, tapi itu akan jadi untuk type 2.
So kita tengok untuk type 1 ni dalam sebutan Y. So untuk type 1 ni, this one, okay, awak akan dapat dia punya integration, dia akan jadi daripada 0 ke 1, 0 sampai set 1 tolak X, 2X tambah Y kuasa 2, okay, dy dx. Okay. So itu adalah untuk type 1. Okay. So kita tentukan pula untuk type 2. So untuk type 2 menggunakan rajah yang sama. So this one, this is your rajah here. Okay. Cuma in this rajah, this is your X, this is your Y. So daripada sini awak ada garisan dia sama juga. Y kuasa 2 sama dengan 1 tolak X dan ini pula garisan Y sama dengan 0. Okay, ni titik 1 dan ini titik 1. So kalau type 2, untuk type 2, so, dia punya ni kita nak kiri ke kanan. Okay. So kiri ke kanan, titik minimum kiri ke kanan, then atas ke bawah. So atas ke bawah titik yang ini. Garisan atas ke bawah. Titik paling maksimum daripada atas ke bawah. So ini garisan pertama, ini garisan kedua. So for type 2, X dalam sebutan Y. So equation X dalam sebutan Y, Y awak ni nanti yang kita ambil daripada 0 sampai 1. Okay, sebab paksi Y tu titik kedua. So minimum nilai bagi paksi Y is 0. Maksimum nilai bagi paksi X adalah, paksi Y adalah 1. Dan yang ini pula awak tengok. X dalam sebutan Y. So garisan yang ini, garisan yang minimum yang awak jumpa yang ini adalah garisan X sama dengan 0. And this is the garisan yang sebenarnya X sama dengan 1 tolak Y squared. So untuk X dia akan jadi 0 sampai 1 tolak Y squared. Okay, so dia ada 2. So for type 2, the integration akan jadi integration daripada 0 ke 1, 0 ke 1 tolak Y squared, 2X tambah Y squared, dx, dy. Okay. Itu adalah untuk type 2. So, awak tengok. Ada 2 boundary. So yang mana yang akan memudahkan your integration? Kalau awak ambil type 1 tu ada set. So gantikan dalam Y dan gantikan jadi integration 2xy. And then ada set. Awak kena gantikan set. Kalau yang type 2 tak ada set. So dia jadi lebih mudah. So kita tengok how to solve the integration pula. That's the important for you to determine type 1 atau type 2 sebab ianya akan memudahkan hidup awak later on untuk buat dia punya integration. So, let's say type 1. So, this is based on type 1. Awak nak integrate daripada 0, 1, 0 sampai set 1 tolak X, okay, 2X tambah Y squared, dy dx. So dia akan jadi integration daripada 0 ke 1, 2xy tambah y squared per 2, 0 sampai set 1 tolak X dx. So integration 0 ke 1, 2x set 1 tolak X tambah set 1 tolak X kuasa 2 per 2.
dx. Okay. 0 to 1 integration 2x sed 1 tolak x tambah 1 tolak x per 2 dx. So kena guna method apa ni? Dekat dalam engineering maths 1. Okay, dx. So in this case, awak kena guna tabular method. Tabular. Doktor, yang y squared tu bukan jadi y cube ke? Integrate. Oh, y kuasa 3/3, betul. Thank you. This one is y kuasa 3/3. So ni jadi kuasa 3. Ini jadi kuasa 3. Parok kan? So tabular part by part atau substitution. So saya pun substitution. Okay. So saya pun tengok dah 10.58. Tak ada masa lah pula nak tunjukkan benda-benda ni. Lepas tu awak dah belajar dulu, so boleh try sendiri. Nak senang saya guna je yang type 2 ni. So type 2 ni 0, 1 integrate 2x kuasa 2/2 tambah y kuasa 2 x. 0, 1 tolak y squared dy. So settlekan lah. Integration 0 ke 1 x kuasa 2 tu jadi 1 tolak y kuasa 2 tambah 1 tolak y kuasa 2 x dy. Kita gantikan dalam x. Silap. Y kuasa 2 remain darab 1 tolak y kuasa 2. So kan lebih mudah kan? Integration by using type 2 is much more easy. Integration by using type 2 region is easier. Okay. Then type 1. So itu kepentingannya untuk kita determine. Is it type 1 or is it type 2? So you can solve this integration, nanti dapat jawapan akhir dia sama dengan 2/3. So kembangkan je lah. 0 sampai 1, 1 tolak 2y kuasa 2 tambah y kuasa 4 tambah y kuasa 2 tolak y kuasa 4. Okay, dy. Then boleh potong y kuasa 4. So integrate, dia jadi integration of 0 sampai 1, 1 tolak y kuasa 2 dy. So dapat y tolak y kuasa 3/3 0 sampai 1 sama dengan 1 tolak 1/3. Dapat jawapan 2/3. Okay. So itu adalah jawapan akhir dia. So lagi mudah guna type 2 as compared to using type 1. That's the reason why you have to know which one, apakah dia punya integration yang betul. Okay, dia punya limits yang betul. And you have to know the sketching as well. Then, boleh tentukan integration yang mana lagi mudah. Type 1 atau type 2. Okay. So, dapat Oi. Senyap aja. Tiba-tiba keluar tangan banyak. Dapat. 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 Okay. Dapat. Betul ke dapat ke acah-acah dapat?